ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி மந்த்லி 1 லேக் வரையும் ஏர்ன் பண்ணலாம்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இது உண்மையா? இது ரியலா? இல்லை இது இதுவும் யூடியூப்ல ஒரு ஹைப்பா? இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்ல எந்த ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் இல்லாம, எந்த ஒரு ஃபேக் ப்ராமிசஸும் இல்லாம, ஸ்ட்ரெயிட்டா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி மட்டும் பேசலாம். வாங்க பாட்காஸ்ட்குள்ள போகலாம். ஹலோ டெக் ஃபைல்ஸ். நான் உங்கள் ரத்னவேல். வெல்கம் டு ஜி கிளவுட் டெக் ஃபைல் பாட்காஸ்ட். இன்னைக்கு என் கூட தினேஷ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. ஹாய் தினேஷ், வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட். கேன் யூ இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப்? ஹலோ டெக் பைல்ஸ், என் பேர் தினேஷ். இன்னைக்கு நான் இங்கே ஒரு ஹோஸ்ட்டாக இருந்து உங்களுக்கு இருக்க டவுட்லாம் உங்கள ஒருத்தனா சார்கிட்ட கேட்க போகிறேன். ஸோ சிட் பேக் அண்ட் என்ஜாய் த பாட்காஸ்ட். ஸோ வாட்ஸ் டுடே டாபிக் சார்? ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம். அதாவது ஏஐ டூல்ஸ், மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணலாம், 1 லேக் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு நார்மல் பர்சன்? அது யாருக்கெல்லாம் பாசிபிள், யாருக்கெல்லாம் பாசிபிள் இல்லை? இந்த பாட்காஸ்ட்டை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேட்டிங்கன்னா எண்டில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிளியராக கிடைச்சிரும். இந்த பாட்காஸ்ட்டை சீரியஸாக டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸாக பிரிச்சிருக்கு. இந்த ஃபஸ்ட்டு சீரீஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து மட்டும் சொல்கிறேன். எந்த பாத்தில் ஏஐ மூலமாக ஓரளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ஏர்ன் பண்ணலாம், 1 லேக் பாசிபிளா அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்காங்க. ஏஐ இது வரைக்கும் ஒரு டெக்னாலஜி ஏரியாவை தான் பார்க்குறோம். பட் ஏஐயை யூஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு புதுசாக ஒரு திங்கிங், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி கொடுக்குறேன் நான். ஏஐ இட் செல்ஃப் பணத்தை கொடுக்காது. ஏஐயை யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்ச ஆளுங்க மட்டும்தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். ஓகே, எஸ். அதாவது கையில் நைஃப் இருக்கு. இது உடனே நம்ம நைஃப் எடுத்துட்டா குக் ஆகிட முடியுமா? இல்லை இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இதே கான்செப்ட் தான் ஏஐலையும் அப்ளை ஆகும். ஏஐ இஸ் அ பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் அ ஹியூமன் பீயிங். பட் ஹூ ஹாஸ் டு மேக் த டெசிஷன் டு எஃபெக்டிவ்லி யூஸ் த டூல்ன்றது ஹியூமன் பீயிங் கையில் தான் இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, பீப்புள் திங்க் டூல் இருந்தால் இன்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். சம்திங் லைக் ஐ கேன் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ட்ரேடிங் டூல். ஓகே, ஆட்டோமேட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரேடிங் டூல் கேன் டூ அ ட்ரேடிங் ஆல்சோ. பட் அதை நம்பி நம்ம விட்டுட்டோம்னா இட் மைட் மேக் ப்ராஃபிட், பட் ஆர் ஆல்சோ இட் மே மேக் அ ஹியூஜ் லாஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஓகே, இன்கம் வருது, எப்படி எப்படி இன்கம் வரும்ன்றது நான் கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடாக ஐ கேன் கைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் திஸ் மைண்ட் செட் ஆஃப் ஏஐ வில் ஜென்ரேட் ரெவென்யூ. ஓகே, ஆக்சுவலாக லெட்ஸ் டாக் அபவுட் எங்க இருந்தெல்லாம் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, பேசிக்கலி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஸ்கில்லிருந்து தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட் இருக்கணும். அப்புறமா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை இறங்கினா அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் மார்க்கெட்டோடைய டிமாண்டும் இருக்குது இதில் எப்படின்னு. ஓகே, இது எல்லாத்தையும் ஏஐ பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் நம்மளால ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் அண்ட் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் பண்ண முடியும். ஆனால் ஏஐயை ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. நம்ம வி ஸ்டில் ஹாவ் டு யூஸ் ஏஐ அண்ட் கோ அலாங் வித் தட் இன் திஸ் ஜேர்னி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏஐ இருந்தால் டைரெக்டாக காசு வராது, பட் நம்மளோட எஃபர்ட் அதில் கரெக்டாக போட்டோன்னா நமக்கு நல்ல ரிட்டர்ன் எடுக்கலாம். அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் திங், இஃப் யூ ஆர் நியூ டு ஏஐ, உங்களுக்கு ஏஐயை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த ஃபேஸ் யூஸ்வலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு 3 to 6 months, 3 monthஸில் கூட நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் ஃபார் ஸ்லோ லேர்னர் ஒரு 6 months கூட ஆகலாம். ஓகே, earnings will only start when you start to master the tool, not just to know the tool. ஃபர்ஸ்ட் டூல் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிறது நிறைய பேர் ஏஐ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா திடீர்னு ஒரு ஐடியேஷன் வரும் அவங்க மைண்டில். ஓகே, ஓ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய ஸ்கில், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் அவங்களுடைய டிசிப்ளின், மார்க்கெட் டிமாண்ட் இது எல்லாமே கம்பைன் ஆகும்போது தான் இந்த ஏர்னிங் பொட்டென்ஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க ஏஐயை மாஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் டெக் சேவியாக இருந்தாங்கன்னா ஏஐயை மாஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அப்போ தான் இந்த இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ லைக் அதாவது அப்போது ஏஐ மாஸ்டர் பண்ணணும், இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிரும். பட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்ன சார், நம்ம எப்படி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும், எப்படி நம்ம மாஸ்டர் பண்ணி எப்படி நம்ம இன்கம் வர வைக்குது, அதுக்கு எதனா ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்டில் ஒரு ஐடியா, ஐ வில் ஓப்பன் அப் அன் ஐடியா. 1 லேக் ஏர்ன் பண்ணுற ஐடியா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, 1 லேக்ன்றது ஒரு நம்பர் நம்ம பிடிச்சி போகலாம் இப்போதைக்கு. பட் ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1 லேக், இட் கேன் ஈவன் கோ பியாண்ட் செவரல் லேக்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ. ஆனால் அந்த உண்மை என்னன்னா இதில் 1 லேக்
போகக்கூடிய ஜர்னி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தாலும், அந்த ஜர்னிக்கு அப்புறமா டிஃபிகல்டி நெறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ம், ம். இந்த டிஃபரன்ஸ வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா, ஏஐக்குள்ள இறங்கி ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தான் புரியும் இது ஆக்சுவலா. ஆஹா. ஓகே. ஸோ, அந்த ஜர்னி வந்து பிகினிங்ல வந்து ஒரு ஏஐ ஹைப் இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் மேல தூக்கி விட்டுரும். ம், அதுக்கப்புறமா தான் தென் த காம்படிஷன் கம்ஸ் இன் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் கம்ஸ் இன். நம்ம அத பத்தி ஒன்னொன்னா பேசலாம். ஓகே. ஓ, ஸோ, ம், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இத புரிஞ்சுக்கணும். வென் யூ ஸ்டார்ட் த ஜர்னி தட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டூ பி எ ஈஸி ஜர்னி. இட்ஸ் கோயிங் டூ பி எ லாட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். நீங்க நெறைய லேர்னிங் கர்வ் இருக்கு உங்களுக்கு. உங்களுக்கு டிசிப்ளின், கன்சிஸ்டன்சி இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க போகிறீங்க. பட் இந்த ஜர்னி இஸ் டெஃபினெட்லி வொர்த் டேக்கிங் த ஜர்னி நவ். ஓகே. நெறைய ம், பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜர்னிய ஸ்டார்ட் பண்ணாம தே வில் பி மிஸ்ஸிங் அ லாட்ன்றது நெறைய பேருக்கு தெரியல இப்போ. ம், ம். எஸ். ஹவ் தே வில் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட் இன் த மார்க்கெட்ன்றது பின்னாடி வந்து பெருசா ஹார்ட் அட்டாக் குடுக்குற விஷயமா வந்து நிக்க போது. ஓகே. ம், ம். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க கேட்கறது இதுக்கு உண்டான வேஸ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வாட் கரெக்ட்டா? ஆர் த வேஸ் டூ கெட் த ரியல் இன்கம்? கரெக்ட். அதுக்கான ஓகே. பார்ட். Okay. So let me dive into the first way or path. Okay. I would like to tap people who have AI and freelancing knowledge. ஓகே சார். ம். AI அதாவது ஃப்ரீலான்சிங் பண்றவங்க இருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏரியா சொல்றேன். இஃப் ம்ஹ்ம். எனி ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் லிசனிங் ஓ! ஓ! ஏதாவது ஒரு விதத்தில கன்டென்ட் ரைட்டிங் ஏரியால சம்மந்தப்பட்டிருக்கலாம். இல்ல ம். ஒரு கிரியேட்டிவ் டிசைனரா இருக்கலாம். சின்னதா ஒரு டிசைன் ஒரு ஹேப்பி பர்த்டே கிஃப்ட் கார்ட் நீங்க கிரியேட்டிவ் டிசைன் பண்ணியிருந்தாலுமே, ஐ வில் சே தட் யூ ஆர் அ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட் ஃபார் திஸ். ஓகே. இல்ல ஒரு சின்னதா ஒரு டூல்ல வந்து ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கலாம். சும்மா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ம். ஃபங்ஷன் நடக்குது. அத நீங்க ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க. அத எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் அ சின்ன சின்ன ட்ரான்சிஷன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு சின்னதா ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்களுமே வந்து யூ ஆர் அம் யூ கேன் வெல் Talented ஃபிட் இன் திஸ் ஐடியா. freelancing. ஓகே. ஸோ கன்டென்ட் ரைட்டிங், டிசைனர் ஆர் வீடியோ எடிட்டர். இவங்க 3 பேருக்கு ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஓகே. லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஒரு 8 மணி நேரம், இல்ல 9 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணா எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணலாம்? டெய்லி ஒரு 8 ஹவர்ஸ், 9 ஹவர்ஸ். இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு நார்மல் ஃப்ரீலான்சர் ஒரு 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பெர்சன். லைக் ஒரு 1000, 1500 to 2000 அந்த மாரி. ஸோ லெட்ஸ் டேக் ஒரு 1 மந்த்துக்கு ஒரு 30,000 இஸ் அ டீசென்ட் சேலரி. ஓகே. எஸ். ம். ரைட். ஸோ இன்னைக்கு இந்த பீப்பிள்லாம் வந்து வாட் ஆக்சுவலி தே ஆர் டூயிங் இஸ் more than 50% of the people are not well aware of AI உடைய advanced technologies என்னென்னலாம் introduce ஆயிருக்கு மார்க்கெட்ல. So they continue to earn that money, but the balance people, I would say 40 or 30% of people are ம். 3x running faster than these people, the balance of the people. ஓகே. எப்படின்னா கண்டென்ட் ரைட்டிங் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. கண்டென்ட் ரைட்டிங் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறீங்க. ஒருத்தர் கண்டென்ட் எழுதுறாரு. ஓகே. அந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ்ல தான் அவருடைய ஸ்கில் இருக்கும். இஃப் ஹி ஹாஸ் டு ரைட் இன் அனதர் லாங்குவேஜ் ஹி கேன் யூஸ் சாட் ஜிபிடி. ஓகே. ம். அண்ட் சாட் ஜிபிடி மாதிரி இன்னும் நிறைய ஏஐ டூல்ஸும் இருக்கு. ஓகே. ம். ஸோ ம். ம். இமேஜின் ஒருத்தருடைய பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் டபுள்டு. ஓகே. இன்னொன்னு அவங்க எழுதுற கன்டென்ட் வந்து கரெக்டான காப்பி எடிட்டிங் இருக்கா, ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் தென் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் ரைட்டிங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க எழுதுறத விட ஏஐ ம். கிட்ட குடுத்து எழுத வச்சுட்டு அதோடைய எடுத்துட்டு திருப்பி ஹியூமன் கரெக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா, தட் ஹாஸ் மோர் வேல்யூ தென் வாட் தே ரைட். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ம். ஒருத்தரால எவ்வளோ கன்டென்ட் எழுத முடியும்? தே ஆர் லிமிட்டட் வித் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தே கேன் சிட் அண்ட் திங்க் ஆஃப் பவர்ஃபுல் கீவேர்ட்ஸ வச்சு கம்பைன் பண்ணி எஸ்சிஓ எஸ்சிஓ கன்டென்ட் எழுதணும். இல்ல ஒரு பிசினஸ் ம். உடைய ரிலேட்டட் கன்டென்ட் எழுதணும். இல்ல ஒரு பர்ட்டிகுலர் ஆர்டிக்கிள், ஒரு கன்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணணும் சோசியல் மீடியால. இந்த மாரி பல விஷயத்த கன்டென்ட் ரைட்டிங் எழுதுறாங்க. ஓகே. தே ஆர் லிமிட்டட் வித் தேர் டைம் ரிசோர்ஸ் டு டூ அனாலிசிஸ் அபௌட் த சப்ஜெக்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ரைட். கரெக்ட்டா? இப்போ யா. ஒருத்தர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ பத்தி ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்றாங்க ஒரு கன்டென்ட் ரைட்டர். எனக்கு ஒரு ம். வெப்சைட் வேணும். ஒரு கன்டென்ட் ரைட்டர் நீங்க எனக்கு என்னுடைய பிசினஸ் உடைய கேட்டலாக் நான் குடுக்குறேன். இத ம். பத்தி நீங்க ஒரு கன்டென்ட் எனக்கு எழுதி குடுங்கன்னா, தே வில் சே அன் எஸ்டிமேட் ஆஃப் சே ஒரு 2 டேஸ் குடுங்க டைம்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 16 ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஓகே. ம். அந்த 16 ஹவர்ஸ்ல தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தர் பிசினஸ் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் அவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் வெப்சைட், காம்படிட்டர் வெப்சைட், பிசினஸ் உடைய அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு, தென் கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன கீவேர்ட்லாம் அவங்க பிசினஸ்க்கு வேணும். அந்த லொகேஷன், ஜியோ டார்கெட், டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு கன்டென்ட் எழுதுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இதே கன்டென்ட் எழுதுற 16 ஹவர்ஸ்ல நீங்க ஏஐ, சாட் ஜிபிடி, ஜெமினி, கிளவுட் இந்த மாரி ம்.
பெர்ப்ளெக்சிட்டி இந்த மாதிரியான டூல்ஸை வச்சு எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு கான்டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் பில்டு பண்ணி ஓகே உள்ளுக்குள்ள நெசசரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுகிற கண்டென்ட்டை விட அதோடைய கண்டென்ட் பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெண்டாவது, ஏஐ மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். அதனால மேக் ஷூர் அதோடைய கான்டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிக் சப்ஜெக்ட். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் டு லெட் யூ நோ we have our own videos, okay, Techphile videos. Dinesh, if you can call out the video names, you can just put it in the description. ஸோ லைக் ஷூர் சார். லைக் நம்ம இப்போ ChatGPTக்கு வந்து நம்ம ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸே எடுத்துருக்கோம். எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி பண்ணணுன்றது. டிசைனர்ஸ்க்காக நம்ம அடோப் ஃபயர்ஃப்ளை, அப்புறம் இமேஜ் ஜென்ரேஷன் டூல்ஸ் பற்றி நம்ம நிறைய எடுத்துருக்கோம். கூகுள் ஜெமினி பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்கில் கூகுள் ஜெமினி 3 அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். நம்ம நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. நான் கீழே Correct. டிஸ்கிரிப்ஷனில் பின் பண்ணுறேன். ஸோ Correct. I think Heijen பத்தியும் ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கோம். That video went really well actually. வந்து ஒரு அவத்தார் அவத்தார் Correct. வச்சு நம்ம Correct. வீடியோஸ் பண்ணுது. ஸோ So அதுக்கே நான் கீழே கண்டிப்பாக பின் பண்ணுறேன். நம்ம இந்த பாட்காஸ்ட்ல ஒவ்வொரு டூலை பத்தி டீட்டெயிலாக பேச முடியாது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிகாஸ் இட்ஸ் an ஆடியோ பாட்காஸ்ட் அண்ட் நான் அதுக்காக தான் வந்து there are detailed video explanations are given. Okay, go to visit Techphile channel in யூடியூப்ல போய் G Cloud Techphile போட்டிங்கனாலே நம்ம சேனல் வந்து அந்த சேனல்ல வந்து யூ கேன் வாட்ச் லைவ் வீடியோஸ். எல்லா லைவ் வீடியோஸ் ஹேவ் ஆல் மீனிங்ஃபுல் செஷன்ஸ். ஸோ கேப் கட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோவே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ ஹஸ் காட் வெரி குட் ஆக்சுவலி அண்ட் இட் ஹஸ் வெல் அக்செப்டட் வித் ஆடியன்ஸ். ஸோ டேக் time and watch those videos in our channel. So that will give you a lot of insight. ஒரு நீங்கள் நார்மல் கண்டென்ட் ரைட்டராக இருந்தாலும் சரி, டிசைனராக இருந்தாலும் சரி, வீடியோ எடிட்டராக இருந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் அவைலபிள் தேர் டு லேர்ன். ஓகே, மோர் தென் ஸோ தட் அவங்க பிகினராக இருந்தால் கூட இதில் கண்டிப்பாக ஈஸியாக கற்றுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். கரெக்ட். ஸோ இந்த பாத் இஸ் ஈஸி பாத் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஹாவ் எல்லாருமே இந்த பாத் எடுத்துட முடியாது. சப்போஸ் யூ ஆர் அ ஃப்ரீ ஒரு ஃப்ரெஷ் பர்சன் பாத் அவுட் ஃப்ரம் அ யூனிவர்சிட்டின்னா you can choose like if you have passion for writing then you can pick up content writing, still you can master this. Okay, it is not rocket science. அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிசைனில் க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குன்னா டிசைனராக போகணும்னு விரும்புனீங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் த ஜேர்னி பட் மேக் ஷூர் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் த ஜேர்னி வித் த ஏஐ டூல்ஸ். Okay, so it becomes easy for you. So you fall under the 30% of the crowd who are actually traveling along with the AI, not the balance 70% people who think that AI is going to replace my job and the mari blah blah நிறைய discussions போயிட்டு இருக்கு. Okay, and in reality பாத்தீங்கன்னா AI is not going to replace anyone's job. Okay, it's it's up to us how to make use of AI and update your own knowledge and grow fast in your career. Okay. ஸோ எப்படி சார் நம்ம இப்போ ஏல ஏர்ன் பண்ண ஒரு ஒரு கிட்ட ஐடியா சொல்லிட்டோம். எப்படி நமக்கு இன்கம் வந்துடும்? லைக் உடனே வருமா? லைக் ஒரு கிராஜுவல் க்ரோத் அந்த மாதிரி இருக்குமா? Okay, so good question again. நான் சொன்ன அந்த 3 months to 6 months time frame. Okay, I'm going to put down this into three stages. First is people who have learned already bit about AI, they need to master. So அவங்க வந்து they are in the journey of 2 to 3 months already. Okay, chat gptல போயிட்டு they know how to prompt and then they know get the output, but they have not gone to the advanced level of mastering that tool. Okay, அது another 3 months they need to spend time. ஸோ இந்த டைம் யூஸ் பண்ணுறதுனால எப்படி அவங்களுக்குள்ள வந்து இந்த ரெவென்யூ 1 lakh ரெவென்யூ இப்போ கோயிங் பேக் டு த யூஸ் கேஸ் ஒரு பர்சன் இஸ் earning 30,000 rupees, how they can reach to 1 lakh. Okay, as a freelancer your the biggest treasure in your hand is your time. Okay, ஒரு ஜாப் கொடுத்தா நான் 8 hours முடிக்கிறேன். அந்த அந்த 8 hours why not I take 3 job and still deliver quality result. So going back to my conversation before a couple of minutes, we are constrained with time clear, but with the AI tools you can certainly tie up with more contracts or more customers and then take more job, or எந்த customer job கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்டயே more volume எடுக்கலாம் நீங்க. Okay, and so what happens like you negotiate per hour rate or accept more volume of work and then your contract will pay you what you expect. Yeah, if it is an hourly contract, of course 8 hours வந்து நீங்க you can clock it for 24 hours because somebody is paying you for the output, right? So correct, correct, end of the day result is what your client is expecting. Okay, so that way
you can this means actually you are increasing your productivity to 3x. Although the result is 300 times. Okay. So that's the first mantra where you can look at AI. I'll try to put some names here. Chat GPT is something like you can start free of cost, but I would recommend you always take a paid tool which take you to an advanced level where you can see the difference between a free tool and a paid tool. You know, it's always worth actually pay a license and make use of it with advanced with features available in it. That's where you can differentiate yourself from a normal person and a person with 3x of productivity. ఓకే. Okay. హ్మ్. హ్మ్. For designers, okay, designers, if you are using Adobe Photoshop, Adobe has its own AI modules in it. Okay, the easy tool is to start with Canva. హ్మ్. Canva is really going very well in the market. It's going like a fire, and Adobe Firefly is another tool I would say. Anything related to creativity and designing and video editing part. Hagen is actually a good tool to start with, but I think Hagen doesn't support much on the free edition. You'll have to pay some license. So உங்களுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. கேன்வால வந்து பாத்தீங்கன்னா I have seen like um, the enhancements are very good. You can make a image to be ஒரு இமேஜை வச்சு you can ஒரு சின்னதா ஒரு ஷார்ட்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும். அதை வச்சு ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் 10 செகண்ட் அந்த இமேஜை லெஃப்ட் ரைட் திருப்ப முடியும். இந்த மாதிரியான ஏஐ என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. You can you can extract the text from a image directly with the help of a image editor, and you can use AI is trimming masking functionality to do a lot actually. Okay, which are traditionally ஒரு ஃபோட்டோஷாப்ல இப்போ பண்ணீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒன்னால ஒரு பிஜி ரிமூவரே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டூல்லையும் வந்துடுச்சு டிஃபால்ட்டா. ஆமா ஒரு சார். ம். பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. கொடுத்து எடுத்து பிறகு it's all because of AI. Or AI is reading your image and it's able to recognize there is a face, there is a portrait image background எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு you can put a different background also. Okay. Okay. So Canva is a very good tool to start with. Okay, Canva உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மல் இமேஜ் மட்டும் பண்ணாம you can create videos, you can also create catalogs. உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா every week after week they are surprising with a lot of features added in it. ஓகே Okay. சார். ம். You can also recommend a few, Dinesh, like on the video editing part. Do you want to recommend a few tools? வீடியோ எடிட்டிங் நெறைய டூல்ஸ் இருக்கு சார். லைக் நம்ம அடாப் ப்ரீமியர் ப்ரோ, கேப்கட், ஒண்டர்ஷேர், ஃபில்மோரா அண்ட் கேப்கட் எல்லாமே ரொம்ப பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். அண்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோன்றது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் டூல் மாரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அது பெரிய ட்ரான்சிஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ ஃபில்மோரா, கேப்கட் வந்து இப்போ தான் புதுசா கத்துக்க போறன்றவங்க இந்த 2 வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் அதில ட்ரான்சிஷன், எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இன்பில்ட்டாவே நெறைய இருக்கும். ஸோ இந்த 2 பிகினர்ஸ் வந்து இந்த 2 யூஸ் பண்ணலாம் சார். In fact, a film morale, the recent feature that I got seen added is like if you are an ad agency, suppose you are creating advertisement clips for your clients, it usually takes a lot of time and effort and money actually to shoot an ad. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஆடுக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம். ஃபில்மோரா வச்சு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா, அந்த ப்ராடக்ட் வச்சு ஒரு ஏஐ ஜென்ரேட்டட் வீடியோ ரெடி பண்ணலாம். ஓகே. சே எல்லாமே if இப்போ there ஈவன் கேப்கட்லயுமே ஏஐலாம் இன்டிகிரேட் பண்ணி கொண்டு பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க. பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களே ஆமா. லாங் வீடியோ வந்து ஷார்ட்ஸ் கட் பண்றதுக்கு அந்த மாரி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. Correct. But in reality, these enhancements is like exploding like anything in the market. Over OEMs, vendors on, they are coming up with their own enhancements. Appo, imagine the designers who are actually using those tools, they are also confused. By the time one designer figure out, okay, இதுல நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அவங்களுடைய என் கஸ்டமர் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு கொண்டு போய் காட்டும்போது the end customer is already updated with so much of knowledge. Okay. இது என்னங்க இதுக்கு மேல வந்து நீங்க நீங்க உங்க வீடியோல வந்து யூ கேன் கன்வெர்ட் a male to a female, you know that அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்களா தினேஷ்? Or you can make a dog to speak actually. You can create a ஒரு பெரிய ஹாலிவுட் பட ரேஞ்ச் இருக்கிற கிளிப் மாதிரி கூட நம்ம வியோல இருந்து ரெடி பண்ண முடியும். ஆமா. Fact, I actually we prepared one video during the Ahmedabad flight clash. We created one video and that was accepted well actually. It has come well. இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய இந்த பேர் ஈவன் நவ் ஜனநாயகன் மூவி ட்ரெய்லர்ல கூட லைக் விஏ3 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நெறைய வந்தது. ஆக்சுவலா
அவங்க ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. லோகோவோட இருக்காங்க. வாட்டர் மார்க்கோட இருந்தது அங்க. ஓ! மூவிஸே இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ ஆக்சுவலா. அப்ப என் மூவி இண்டஸ்ட்ரிய பத்தி இன்னும் பேசல நானு. தட் ஐ ப்ராபப்ளி வில் கவர் இன் ஒன் ஆஃப் த அதர் பாட்காஸ்ட். ஸோ இந்த பாத்ல வந்து திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு கன்வே லைக் content writers, designers, and video editors. They have a very big boom in the industry. If you are any of these in the line connected now, then you have a very big opportunity just to spend some time, learn about the AI tools, and you can also create more live videos to teach more. Go ahead and put it in the comment, in the podcast today comment la podunga. I will pick up all your comments seriously and look for whether we can put a live session so that you can also travel along with our journey. Okay. So, Yeah. Dinesh, this is it for the first path. And இதுல வந்து I don't want to put a wrong expectation here that use the tool and then make money, but master the tool and make money. That's the mantra. ஓகே. Okay. Now the ம். second path. Yeah, you had a question. லைக் ஒரு சின்னதா ஷார்ட் ஆன்சர் மாரி வேணும். லைக் எனக்கு என்ன டவுட்னா, லைக் இந்த 1 லேக் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்றது இன்ஸ்டன்ட்டா பண்ணலாமா? முடியாதா? லைக் ஹவெவர் த நாலேட்ஜ் அத அத பொறுத்து தான்றீங்களா? பண்ணலாமா முடியாதான்றத விட ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் நான். ம்ஹ்ம். இது தெரியாம தான் நெறைய பேர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில மார்க்கெட்ல வந்து என்னன்னா, இந்த ஃப்ரீலான்சர்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ஏன் ஜாப் வரல? அப்படின்ற ம். கொஸ்டினுக்கு வந்து, இல்ல எனக்கு ஜாப் வால்யூம் கம்மி ஆகுது. ஓகே. ஒய் மை கிளையன்ட் இஸ் நாட் ஹேப்பி வித் மை அவுட்புட். ஓகே. வாட் இஸ் தட் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் தட் சம்திங் அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் நெறைய பேருக்கு மைண்ட்ல வந்திருக்கும். ஓகே. ம். எண்ட் ஆஃப் த டே மக்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா, அகைன் கமிங் பேக் டு தட் 70-30 ரேஷியோ. 30 பீப்பிள் ஆர் ஜர்ன் அவங்க ஃப்ளைட்ல போயிட்டு இருக்காங்க. மீதி 70 ம். பீப்பிள் ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்டில் கன்ஃப்யூஸ்டு பஸ்ல டிராவல் பண்ணலாமா? இல்ல ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணலாமான்னு. ஓகே. ம். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். லைக் தீஸ் பீப்பிள் ஹேவ் டு டேக் டைம் and get into some training, or self learning is the best opportunity. Okay. ம். Self learning is not working out for you, go and ஓகே. join some academy, join a course, online course, get yourself, or go to Udemy, or um, any online ம். learning management tool use panni you get. There are plenty of courses out there, or ம். go to G-Cloud Techphile, pick up some of these ம். videos. There are illustrations given. இதுல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல போய் மாஸ்டர் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா you will understand what I'm talking about. And so by doing this, you fall from that 70% crowd to 30%. Slowly this 30% is also growing. But my concern is at some point of time 20 to 30% people will be left behind. ம். So அவங்க தான் வந்து they are great actually in the today's market. If people don't want to update their knowledge, ஏஐக்கு அகைன்ஸ்டா போனீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு மிஸ் அ லாட். யூ ஆர் கோயிங் டு ம். பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். ஓகே. ஸோ ஸோ டு breed this, make yourself to be in the growing trend. Okay, so that you align with what advancements with these technologies are happening. ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கணும். நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா, ம். 1 hour a day is what is the minimum needed for you to allocate time to update your knowledge. ஓகே. Okay. That means 25 hours a month. Okay. If you spend 25 hours a month only for learning, okay, and doing some try, ஒரே ஒரு ம். you can always pick up one particular tool. Okay. Ask yourself, and you know the beauty of this is, ask the plan with the chat GPT itself. You don't need to carve out a plan. You ம். just go and tell chat GPT, hey, my resume is here. Okay, upload your resume to chat GPT first, and ம். tell chat GPT that I stand here right now. So okay, ஓகே. and ம். I am doing my work on a daily basis. இந்த லைன்ல இதெல்லாம் பண்றேன். Okay, give me a plan how I can upgrade my knowledge. I am going to spend 1 hour a day now. Chat GPT itself will recommend based on ம். where you live and what kind of work you are doing and what are the areas that you need to focus on. If you make a decision, you might be wrong sometimes. ம். ம். CapCutல ம். நீங்க போயிட்டு நீங்க கத்துக்கலாம்னு CapCut எடுத்தீங்கன்னா, ம். you may be actually confused. You may land into a wrong place. ஏன்னா, ம். நீங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கிற விஷயத்துல இருந்து அப்கிரேட் ஆகுறது ஈஸி. புதுசா ஒரு லைன் எடுத்து நீங்க அதுலேருந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து வரணும்னா, அதுக்குள்ள நெறைய பேர் முன்னாடி போயிடுவாங்க. டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். ஓகே. ம். கரெக்ட். ம். நம்ம இப்போ வந்து
கன்டென்ட் அண்ட் ஃப்ரீலான்சிங் கன்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீலான்சர்ஸ்க்குலாம் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டோம். ஸோ அடுத்தடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் யார் யாருக்கு நம்ம சொல்லுவோம் சார்? அடுத்த podcast is going to be more interesting. The target audience will be like people who are already in the service industry, especially IT and servicesல இருக்கிற industry. Okay, அவங்க they have a lot of challenges to automate things. Okay, so on the podcastல I'm going to touch upon automation mainly using AI. So ஓகே. you can think of how to automate things on uh, the world is moving towards IM, that is WhatsApp mainly. Okay, and the WhatsApp social media and generating leads. Okay, how to automate a particular task automation. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, அதுலயும் வந்து ஜாப் த்ரெட் நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசுவோம். ஓகே, தட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். அதில் எப்படி நம்ம ஹவு அகைன் வி ஆர் கோயிங் பேக் டு த சப்ஜெக்ட், ஹவு கேன் வி மேக் 1 lakh யூசிங் தட் பாத். ஓகே. Okay, so I will give you a lot of good insights about that particular topic. So have we come to a conclusion of on this podcast? You have any questions, Dinesh? Or நோ சார், லைக் நெக்ஸ்ட் செஷனும் இதே மாதிரி நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சார். absolutely, it will be interesting. You take my word. Okay. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ டெக் பைஸ் நம்ம இவ்வளோ அந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டிருப்போம். ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஏதாவது கிளாரிட்டி கொடுத்துருந்தா இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சார் தேங்க்யூ ஃபார் த கிரேட் அண்ட் சிம்பிள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் சார். Thank you. I hope you all learned something new today. உங்களை next podcastல பார்க்குறேன். Until then, goodbye. ஓகே சார், தேங்க்யூ, குட் பை.